Effective atomic number. So effective atomic number means the total number of electrons associated with central metal ion in a complex is equal to, we called as effective atomic number. అంటే ఏంటి? సో ప్రతి మెటల్ ఆటమ్ కూడా దాని నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసం ట్రై చేస్తుంది. ఆ నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే తక్కువగా ఉన్నాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని అది గెయిన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ట్రై చేసి దాని యొక్క ఆర్బిటాల్స్ అన్నిటినీ ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అంటే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మెటల్ ఆటమ్. సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ప్రిన్సిపల్. సో ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్కి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? అటామిక్ నెంబర్ మైనస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ 2 ఇంటూ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనము మెటల్ ఆటంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎంత, ఇప్పుడు సపోజ్ 3D సిరీస్ తీసుకోండి, స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు, అవి 36 నెంబర్ ఉండేలా ట్రై చేస్తాయి. అంటే 36 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేలా అవి ట్రై చేస్తాయి. 4D సిరీస్ 54 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేలా ట్రై చేస్తుంది. అండ్ 3D తర్వాత 4D తర్వాత 5D సిరీస్ 86 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేలా ట్రై చేస్తాయి. ఓకే. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం. ఇప్పుడు కాపర్ అనేది ఏంటి? కాపర్ అనేది 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్. సో 3D సిరీస్లో ఉన్నవన్నీ కూడా నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది దట్ ఈస్ 36 ఈస్ క్రిప్టాన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఇది. 4D సిరీస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా 54 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేలా ట్రై చేస్తుంది. క్రిప్టాన్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? క్సినాన్. నేను 5D సిరీస్ ఉన్నవి ఏంటి? 86. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడాన్. క్రిప్టాన్, క్సినాన్, రెడాన్. అంటే 3D ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా క్రిప్టాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేలా, అండ్ 4D సిరీస్ క్సినాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేలా, అండ్ 5D సిరీస్ రెడాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేలా ట్రై చేస్తారు. ఓకే. అండ్ నౌ యూ సీ జస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ హ్యావ్ టెట్రామైన్ కాపర్ సల్ఫేట్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, అండ్ దీని యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? వాట్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్? లెట్ us see ఎఫెక్టివ్ అటామిక్. సో కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ మీరు చెప్పండి. కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 29. ఓకే, యూ కీప్ హియర్ 29. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్ హియర్ హౌ మచ్? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద కాపర్ ఈస్ 2. అండ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే సో లైగాన్, నెంబర్ ఆఫ్ లైగాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ 4. ఓకే, సో నౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ EAN వాల్యూ. సో అటామిక్ నెంబర్ minus 29 minus 2 plus 2 into 4. Then how much it is? 29 minus 2 is how much? 27 plus 8. 27 plus 8 35. ఓకే, సో దీని కాన్ఫిగరేషన్ 36కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. EAN 36 కొన్నిటికి 36 కంటే డిఫరెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. సో దీనికి మనకి EAN వాల్యూ 35 వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కోబాల్ట్ ట్రై చేద్దాం. కోబాల్ట్ చెప్పండి. కోబాల్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఈస్ 27. ఓకే, సో 27. అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ కోబాల్ట్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి 3 నెగటివ్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. 3 నెగటివ్ క్లోరైడ్స్ అయాన్స్ ఉంటే వాటి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమవుతుంది? 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఉంటే -3. సో అటువైపు వెళ్తే +3. కోబాల్ట్కి ఏమొస్తుంది? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +3 వస్తుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందో దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అదే వస్తుంది. అండ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. 6. Okay, now you calculate the effective atomic number of this complex. 27 minus 3 is how much? 24 plus 12. 24 plus 12 is how much? 36. And దీని యొక్క effective atomic number value ఎంత వచ్చింది? 36 వచ్చింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ K2HgI4. ఓకే, అండ్ mercury atomic number is how much? Yes, what is the mercury atomic number? 80. Very good. Mercury atomic number is 80. Okay, and what is its oxidation state? Magnitude of negative minus positive. So 4 negative ions ఉన్నాయి, 2 positive charge ఉంది. So 4 minus 2 ఎంత? +2. So mercury oxidation state is +2. And coordination number, so ఇక్కడ మనకి 4 ఉంది, రైట్? 82 and 4 ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇప్పుడు చేయండి. 80 minus 2 plus 2 into 4 ఎంత వస్తుంది? 80 minus 2 is how much? 80 minus 2 is 78. 78 plus 8 is 86. అంటే ఇది ఏ సిరీస్లో ఉంది?
మనకి 5D సిరీస్లో ఉంది. మెర్క్యూరీ అనేది 5D సిరీస్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మెర్క్యూరీ అనేది 5D సిరీస్లో ఉంది అండ్ దాని ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 86 వచ్చింది. ఓకే, అండ్ నౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఫర్ గివెన్ కాంప్లెక్స్ డయామైన్ సిల్వర్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ చూడండి, అండ్ దీని ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. జస్ట్ అ మినిట్. నౌ యూ సీ what is the atomic number of the silver కాపర్ సిల్వర్ ఆరం. కాపర్ 29, దానికి 50 యాడ్ చేయండి, మీకు కాపర్ సిల్వర్ ఆరం. ఓకే, సో కాపర్కి ఎంత యాడ్ చేయాలి, ఆరం వాల్యూ వస్తుంది. సో కాపర్కి మీరు 18 యాడ్ చేయండి. 18 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 9 + 8 17 47. ఓకే, కాపర్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫరెన్స్. కాపర్ సిల్వర్ ఆరం గుర్తుపెట్టుకోండి, కాపర్ సిల్వర్ ఆరం. కాపర్ 29 అయింది అనుకోండి, దీనికి 18 యాడ్ చేస్తే సిల్వర్ అటామిక్ నెంబర్ వస్తుంది. ఆరం అంటే 29కి 50 యాడ్ చేయండి, 50 యాడ్ చేస్తే 79. ఓకే, సో 18 యాడ్ చేస్తే 4D సిరీస్ వాల్యూ వస్తుంది అండ్ 50 యాడ్ చేస్తే 5D సిరీస్ వాల్యూ వస్తుంది. సో సిల్వర్కి ఎంత ఉంది అటామిక్ నెంబర్ 47. దెన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అండ్ ఇక్కడ స్పియర్ బయట మనకి ఒక క్లోరైడ్ అయాన్ ఉంది అంటే దీనికి ఛార్జ్ ఏమొస్తుంది, -1 వస్తుందా +1 వస్తుందా? సో +1 ఎప్పుడు కూడా ఛార్జ్ ప్లస్లోనే వస్తుంది. అండ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్స్ ఆఫ్ అమైన్ ఆటమ్స్ 2 ఉన్నాయి. సో 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ, 47 1 2. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి, 47 - 1 ఈజ్ హౌ మచ్, 46 ప్లస్ 4 ఎంతమ్మా 50. యాక్చువల్గా 54 రావాలి, కొద్ది ఈఎన్ వాల్యూ కొన్నిటికి యాక్చువల్గా 36 54 86కి కొంచెం ± అటు ఇటు కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ ఫాలో ద ఈఎన్ రూల్. ఈఎన్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలంటే 36 54 86 ఆ వాల్యూ రాని కాంప్లెక్స్ ఏది ఉంది ఇందులో చేయండి, అన్నిటికీ చేయండి. సో నికెల్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ హౌ మచ్, నికెల్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ 28. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 + 4 × 2 ఈజ్ 8. సో దీనికి ఎంత వస్తుంది 36 వస్తుంది. సో ఇది ఫాలో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐరన్, సో పెంటా కార్బోనైల్ ఐరన్. సో దీనికి కూడా కార్బోనైల్ కాంప్లెక్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. సో ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ 26 - 0 + 5 × 2 ఈజ్ 10. 26 + 10 దీనికి కూడా 36 వస్తుంది, ఇది కూడా ఫాలో అవుతుంది. నెక్స్ట్ హెక్సా కార్బోనైల్ క్రోమియం. దీనికి కూడా క్రోమియం అంటే ఎంత, అటామిక్ నెంబర్ 24, దీని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0 + 6 × 2 ఈజ్ 12 అండ్ ఇక్కడ కూడా 36 వచ్చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ మాంగనీస్. సో ఇంకా ఫాలో కానిది అది ఒకటే ఉంది. సో మాంగనీస్ 25 - 0 5 × 2 ఈజ్ 10. సో 35. అంటే ఈఎన్ రూల్ ఫాలో అవ్వండి అంటే సో ఆ నెంబర్ మ్యాచ్ అవ్వండి, 36 54 86 మ్యాచ్ అయితే అది ఈఎన్ రూల్ ఫాలో అవుతున్నట్టు అర్థం. సో ఇక్కడ 35 వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు, ఎస్ ఆన్సర్ ఈస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ ఫాలో ద ఈఎన్ రూల్ అంటే పెంటాకార్బోనైల్ మాంగనీస్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ఈఎన్ రూల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హియర్ వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ K4Fe6 పొటాషియం హెక్సాసైనో ఐరన్ ఫెరెట్ 2 అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం చేస్తే ఎంత వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. K4, సో కేది మనం ఏమో క్యాలిక్యులేట్ అక్కర్లేదు. సో ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, వాట్ ఈజ్ ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్, ఎస్ ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 26 and what is the oxidation state of this iron atom, 6 - 4 2. So 26 - 2 plus how many cyanoligands we have here, 6 cyanoligands, 6 × 2 is 12, 26 - 2 24, 24 + 12 is 36. Then what is your right answer here, 36 is the right answer. Okay, and we have one more question here. The effective atomic number of chromium in hexacarbonyl chromium ఎంత చెప్పండి, దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, యా క్రోమియం ఇన్ CrCO6, యా క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ చెప్పండి, 24 - 0 + 12, 24 + 12 is 36 and effective and the answer is 36. As VBT theory and also we called as valency bond theory.
సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ? వేలెన్సీ బాండ్ థియరీ. ఈ థియరీ ప్రకారం మెటల్కి లైగాండ్కి మధ్యలో ఉన్న బాండ్ అనేది ప్యూర్లీ కోవలెంట్ బాండ్, రైట్? సో ఈ వేలెన్స్ బాండ్ థియరీ ఏం చెప్పింది, ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అంటే దేని గురించి చెప్పింది? హైబ్రిడైజేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అండ్ ఇందులో హైబ్రిడేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఒక లైగాండ్ అనేది మెటల్ ఆటమ్కి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడం వల్ల హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్లో లో డి ఆర్బిటాల్ అంటే N-1 డి ఆర్బిటాల్ కనుక పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ కాంప్లెక్స్ని మనం ఇన్నర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ లేదా లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అని అంటాం. ఒకవేళ అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ యొక్క డి ఆర్బిటాల్స్ పార్టిసిపేట్ అయితే హైబ్రిడేషన్లో దాన్ని అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ లేదా హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఈ థియరీ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ, హౌ విల్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్? బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా √n into n+2 Bohr magnet. So what is n here? So where n is number of unpaired electrons, right? So if n equal to 1, what is the mu s value? 1.73 Bohr magnet. If n equal to 2, what is the mu s value? 2.83 Bohr magnet. If n equal to 3, what is the mu s value? Which is equal to 3.87 Bohr magnet. If n equal to 4, mu s value is 4.90 Bohr magnet. N equal to 5, mu s value is 5 Bohr magnet. Okay, now ఇప్పుడు టెట్రా కోఆర్డినేట్ కాంప్లెక్సెస్లో 2 types ఆఫ్ ద హైబ్రిడేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ అది sp3 హైబ్రిడేషన్ ఫామ్ అయితే లేదా dsp2 టోటల్ ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? 4 ఆర్బిటల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. sp3 ఆర్బిటల్స్ కనుక అంటే sp3 హైబ్రిడేషన్ అయితే ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ గివ్ టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. అండ్ dsp2 ఉంటే స్క్వేర్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది మీకు, స్క్వేర్ ప్లేనార్. ఓకే, సో టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ నికెల్, టెట్రాకార్బోనైల్ నికెల్. సో ఈ కాంప్లెక్స్ టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ నికెల్ టెట్రాసయనో కాంప్లెక్స్ 2-. సో అది dsp2 స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఒకవేళ మనకి 6 ఉన్నది అనుకోండి, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటే ఇది కూడా 2 types ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. sp3d2, d అనేది లాస్ట్లో ఉంటే అవుటర్ ఆర్బిట్, d అనేది ముందు ఉంటే ఇన్నర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్, d2 sp3. ఓకే, సో ఇది ఏ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది? ఆక్టాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఆక్టాహెడ్రల్ డి అనేది అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఏ కాంప్లెక్స్? ఇది అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ లేదా ఇది హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ డి అనేది ఇన్నర్లో ఉంది కాబట్టి ఇన్నర్ ఆర్బిట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా సేమ్ స్ట్రక్చరే, ఆక్టాహెడ్రలే. కాకపోతే ఇది ఏ కాంప్లెక్స్ అంటాం? ఇక్కడ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఆక్టాహెడ్రల్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వీక్ లైగాండ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే వీక్ లైగాండ్లో పేరింగ్ అనేది జరగదు. సో మీకు వీక్ లైగాండ్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ గురించి చెప్తాను నేను. అండ్ CO NH3 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటుందమ్మా, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటుంది వీటికి, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ 4 కనుక 6 కనుక ఉంటే మీకు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇలా వ్యారీ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. Example number 1. So first example we have here Ni, so tetrachloro nickel 2. Okay, what is the oxidation state on this? ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఇందులో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏది? సో విచ్ వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ here? Nickel is the central metal atom. So what is the atomic number of the nickel atom here? Nickel atomic number is 28, right? 28 means, can you tell the electron configuration of the nickel? Argon, yes. 3d8 4s2. Okay, this is the ground state configuration of the nickel. బట్ ఇక్కడ నికెల్ ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంది? 4-2 ఎంత? +2 వస్తుంది. సో నికెల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? 2+. అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 26 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది కాన్ఫిగరేషన్? 3d8 4s0. ఓకే, అండ్ దీంతోపాటు 4p ఆర్బిటల్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాయి అనుకుందాం. 3d8 4s0 4p0. ఓకే, ఎన్ని లైగాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 4 లైగాండ్స్ ఉన్నాయి.
ఫోర్ లైగాన్స్ ఫోర్ ఆర్బిటాల్ని ఫిల్ చేస్తాయి. సో మనం ఫోర్ ఆర్బిటాల్స్ని రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. ఓకే, సో నా యూ సీ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫిల్ చేద్దాం. సో 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, అండ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ లైగాన్, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ అ వీక్ లైగాన్. సో వీక్ లైగాన్ ప్రజెన్స్లో పేరింగ్ అనేది జరగదు. ఓకే, స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ అయ్యి ఈ రెండు కూడా ఒకటే దాంట్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సైనో లైగాండ్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. ఓకే, మీకు స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో ఏది స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ఏది వీక్ లైగాండ్ అనేది నెక్స్ట్ థియరీలో నేను చెప్తాను. అండ్ ఇక్కడ సో ఎన్ని వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి మనకి చెప్పండి. హియర్ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్? 4 వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సయనో లైగాండ్స్ ఆర్ క్లోరైడ్ లైగాండ్స్, సో ఎన్ని క్లోరైడ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయి? 4 క్లోరైడ్ లైగాండ్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ని డొనేట్ చేస్తాయి చెప్పండి? 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి. సో 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి ఇలాగా. అప్పుడు హైబ్రిడేషన్ ఏమవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ హైబ్రిడేషన్? ఇట్ ఈస్ చెప్పండి, ఏం హైబ్రిడేషన్ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు నాకు? ఒక ఎస్ అండ్ 3 పీస్. సో 1s, ఓకే, సో 1s అండ్ 3p. సో మొత్తం హైబ్రిడేషన్ ఏం ఫామ్ అయింది? sp3 హైబ్రిడేషన్ ఫామ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ హైబ్రిడేషన్ వీ హ్యావ్ యూర్? sp3 హైబ్రిడేషన్. ఒక s ఆర్బిటల్ అండ్ 3p ఆర్బిటల్స్ కలిసి మనకి sp3 హైబ్రిడేషన్ ఫామ్ అయింది. సో sp3 హైబ్రిడేషన్కి చెప్పండి, sp3 హైబ్రిడేషన్లో ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో sp3 హైబ్రిడేషన్ ఉంటే జామెట్రికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? టెట్రాహెడ్రల్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దీంట్లో ఏవైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయా లేవా? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? ఎస్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఎస్, వీ హ్యావ్ యువర్ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇందులో 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, కనిపిస్తుందా? ఓకే, సో ఇందులో 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల దానికి పారామాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ వస్తుంది కాంప్లెక్స్. ఈజ్ ఇట్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ sp3 ఉంటే? ఎస్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్? అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్సే ఫామ్ చేసినాయి. డి అనేది ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. ఓకే, sp3 ఉంటే ఏంటి? 4s 4p ఇవన్నీ అవుటర్ ఆర్బిట్ అవుటర్ ఆర్బిట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి 3లోను ఒక డి ఆర్బిటల్ కనుక అందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు అది ఇన్నర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ అయి ఉండేది. బట్ ఇక్కడ డి ఆర్బిటల్ అసలు వేకెన్సీ లేదు. సో అందుకని ఇది అవుటర్ నుంచి ఫామ్ అయింది హైబ్రిడేషన్ కాబట్టి ఇది అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది లేదా హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు రాయండి వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్? ఇక్కడ నుండి మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ హైబ్రిడేషన్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ sp3 హైబ్రిడేషన్, రైట్? ఈ కాంప్లెక్స్ ఏ హైబ్రిడేషన్లో ఉంటుంది? sp3 హైబ్రిడేషన్లో ఉంటుంది. sp3 హైబ్రిడేషన్లో ఉండిన ఏ కాంప్లెక్స్ అయినా ఏ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది? టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇంకొకటి, ఈజ్ ఇట్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్? అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఇన్నర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్? అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్. సో అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ మనకి హై స్పిన్ నేచర్ ఉంటుంది. అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్, it is outer orbit complex. Okay, and what is the nature of this complex is high spin. ఇంకా దీనికి పారామాగ్నెటిక్ నేచరా డయామాగ్నెటిక్ నేచరా? పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. సో పారామాగ్నెటిక్. సో వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి? μs ఈక్వల్ టు, సో 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ చెప్పండి? 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఎంత ఉంది? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయనుకోండి, దాని యొక్క μs వాల్యూ ఎంత? 2.83. ఓకే, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద వాల్యూ హియర్ 2.83 Bohr magnet. Okay, from this information we can tell, so hybridization of this complex is sp3 tetrahedral. సో టెట్రాహెడ్రల్ మీరు గీయొచ్చు, ఇక్కడ టెట్రాహెడ్రల్ని మీరు ఫామ్ చేయొచ్చు. సో నికెల్, రైట్? సో టెట్రాహెడ్రల్, and this is the structure of tetrachloronickelate 2 ion. Tetrachloronickelate 2 ion. Okay, so move on to the next example, tetracyanonickelate 2. దాని యొక్క వాల్యూ ఏమొస్తుందో ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వీక్ లైగాండ్, సో క్లోరిన్ అనేది వీక్ లైగాండ్ కాబట్టి అక్కడ మీకు పేరింగ్ అనేది జరగలేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2లో ఏ కాంప్లెక్స్ తీసుకుందామని చెప్పాను? టెట్రాసైనో 2-. ఓకే,
డైరెక్ట్గా మనకు తెలుసు నికెల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది, నికెల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 4 - 2 + 2 వస్తుంది. మీరు నికెల్ అటామిక్ నెంబర్ 28 అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయారు, 28 అంటే D8 ఉంటుంది, 27 అంటే D7 ఉంటుంది, 26 అంటే D6 ఉంటుంది, 25 అంటే D5 ఉంటుంది. సో నికెల్ 28 కదా, అప్పుడు ఏముంటుంది 3D8 4s2 ఉండాలి. బట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేశాక ఏముంటుంది 4s0 ఉంటుంది, 4s0. సో దీని పక్కన 4p0 కూడా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ligands, cyanide ligands are very strong ligands. In strong ligand what will happen, pairing takes place. Okay, so in presence of strong ligand pairing అనేది జరుగుతుంది. So in presence of strong ligand CN, this is a strong ligand, pairing takes place. సో pairing అనేది జరుగుతుంది, స్ట్రాంగ్ లైగాన్ ప్రజెన్స్లో pairing అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ 1 2, సో టోటల్ 5 ఆర్బిటాల్స్ వచ్చాయి కదా. సో దీంట్లో పేరింగ్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్. అండ్ మొత్తం టోటల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా పేర్ చేస్తారు, 4 బాక్సెస్లో పేర్ చేయండి. ఓకే, అండ్ మనకి ఇప్పుడు ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంది ఇక్కడ, డి అనేది ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్, DsP2. ఓకే, సో ఇది ఏ హైబ్రిడేషన్, ఇప్పుడు DsP2 హైబ్రిడేషన్ వస్తుంది. ఆ DsP2 హైబ్రిడేషన్లో ఓకే ఒక డి ఇందులోకి వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేసింది, ఇందులో నుంచి ఒక ఎస్ వస్తుంది, అండ్ ఇందులో నుంచి ఏమొస్తున్నాయి, 2 పీస్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కలిసి మనకి ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 పీస్ వస్తున్నాయి అంతే, రైట్. సో ఎన్ని సైనో లైగాన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, హియర్ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ సైనో లైగాన్స్, 4 సైనో లైగాన్స్. సో 4 సైనో లైగాన్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని డొనేట్ చేస్తాయి, 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ గెట్ ద హైబ్రిడేషన్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ DsP2 హైబ్రిడేషన్. ఓకే, సో డి అనేది 3D నుంచి ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఇది 3D ఆర్బిటాల్, ఇది 4s ఆర్బిటాల్ అండ్ ఇది 4p ఆర్బిటాల్. సో ఇన్నర్ ఆర్బిట్ నుంచి మనకి ఫామ్ అయింది. సో ఇన్నర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫామ్ అయితే ఇది ఏమనాలి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఇట్ ఈస్, ఇన్నర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ అండ్ low spin complex, inner orbit complex and low spin complex, and write the nature of these complexes. So what is the structure and what is the hybridization of this complex, now we can write like this. And what is the structure of this what is the structure of this complex and hybridization of this complex, DsP2. సో DsP2లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, అది స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్. మీకు స్ట్రక్చర్ కూడా గీసి చూపిస్తాను, స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్, స్క్వేర్ ప్లేనార్. ఓకే, అండ్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్నర్ ఆర్బిట్ ఆర్ outer orbit, inner orbit complex. So we can write here, this is inner orbit complex, inner orbit or low spin complex, low spin complex. What is the magnetic behavior of this complex, what is the magnetic behavior of this complex, diamagnetic and low spin complex. What is the nature, is it para or dia, డయామాగ్నెటిక్లో ఉంటుందా పారామాగ్నెటిక్లో ఉంటుందా, ఎందుకు డయా అంటే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ అన్పేర్డ్ electrons, no, all are paired electrons. So all are paired electrons means which behavior it is, diamagnetic behavior. So diamagnetic, so n value is 0, there is no unpaired electron, so mu s value also 0. Okay, then what is the structure of this complex, nickel tetracyano. సో ఎలా ఉంటుంది, స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్. సో ఈ విధంగా గీయొచ్చు మనం, స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, and this is the square planar complex, so we can draw like this, nickel tetracyano. Okay, ఇది స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో దిస్ వన్ ఈస్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం. నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్, నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్. Okay, so next one is nickel tetracarbonyl.
ఓకే. నాతో పాటే నోట్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో నికెల్ tetracarbonyl, nickel tetracarbonyl. And what is the, yeah, now you see this is the last complex. Okay, nickel tetracarbonyl. So afterwards we will move on to the next hybridization, sixth hybridization. What is the oxidation state of this metal? 0. Okay, here we have 4 carbonyl ligands, and 4 carbonyl ligands are strong ligands. In presence of strong ligand, pairing takes place. Okay, and what is the electron configuration? Nickel atom consists 28 electrons, so 3d8, 4s2. Okay, in presence of strong ligand, what will happen? Pairing takes place. In presence of strong ligand, SL, in presence of strong ligand, carbonyl ligands ఉన్నాయి కదా, సో ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కార్బోనైల్ స్ట్రాంగ్ లైగాన్ ఏమవుతుంది? పేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో పేరింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఇవి 8+2 టోటల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా డీలోకి షిఫ్ట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో అండ్ ఇందులో 8 ఉన్నాయి కదా, సో 1 2 3 4 8 అండ్ 4sలో 2. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తే మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి? 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోనే మీరు ఫిల్ చేసేసేయండి. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోనే ఫిల్ చేసేసేయండి. సో ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లైగాన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? పేరింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. మొత్తం ఈ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని డి ఆర్బిటాల్లోకి వచ్చేసాయి. ఎస్లోని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. సో టోటల్ పేర్ అప్ అయిపోయి అన్నీ ఒకే ఆర్బిటాల్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అప్పుడు మనకి వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ ఏమేమి ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది? అప్పుడు ఏమేమి ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే, ఇక్కడ 4s 0 ఒకటి ఫామ్ అయింది, ఇంకోటి ఏంటి 4p 0 ఒకటి కూడా ఉంటుంది దీంతో పాటు. ఓకే, సో మనకి 4 కార్బోనైల్ లైగాన్స్ ఏం చేస్తాయి? 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ని డొనేట్ చేస్తాయి. 4 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ 4 కార్బోనైల్ లైగాన్స్ నుంచి వచ్చాక, అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ hybridization? sp3. What? And please now you write the nature of this complex. Yeah, nature చెప్పండి. hybridization ఏంటి? దీని hybridization ఏంటి? What is the hybridization of this complex? Hybridization is sp3, and write down one by one. And hybridization is sp3. sp3 ఉంటే ఏంటి? షేప్ ఏంటి? టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఈజ్ ఇట్ ఇన్నర్ ఆర్బిట్ ఆర్ outer orbit? outer orbit complex. outer orbit complex. ఓకే, outer orbit complex అయినా ఏమనాలి? outer orbit complex ని హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా అంటాం. The name of outer orbit complex is high spin complex. Okay, so next one, is there any unpaired electron? No, we don't have any unpaired electron. So n value is 0. N value is 0 means which nature it is? Diamagnetic in nature. What is the nature? It is diamagnetic in nature. So why? Because here there is no unpaired electron and the mu(s) value also 0. And already you know that the tetrahedral shape ఎలా ఉంటుందనేది మీకు తెలుసు కదా. సో tetrahedral shape మీరు గీయండి. ఇప్పుడు టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో అన్ని కార్బోనైల్ లైగాన్స్ ఇలా అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. ఓకే, నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్. ఇందాక మనం చూస్తున్నవి టెట్రా కోఆర్డినేట్ కాంప్లెక్సెస్. సో ఇప్పుడు మనం చూడబోయేవి హెక్సా కోఆర్డినేట్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకే, సో హెక్సా కోఆర్డినేట్ కాంప్లెక్సెస్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ వీ హ్యావ్ యువర్ CO NH3 6 3+. ఓకే, అమోనియా ఓన్లీ కోబాల్ట్ అండ్ క్రోమియం ప్రజెన్స్లోనే స్ట్రాంగ్ లైగాండ్గా బిహేవ్ చేస్తాయి. రిమైనింగ్ మెటల్ ప్రజెన్స్లో అవి వీక్ లైగాండ్గా బిహేవ్ చేస్తాయి. సో నోట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ హియర్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ అమోనియా, నోట్ రైట్ డౌన్. In presence of cobalt and chromium, okay, ammonia NH3, ammonia acts as
స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. రిమైనింగ్ కేసుల్లో అది వీక్ లైగాండ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ అండ్ క్రోమియం అమోనియా యాక్ట్స్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. సో తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ మెటల్ కేసులో అది వీక్ లైగాండ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ అండ్ క్రోమియం అమోనియా యాక్ట్స్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కోబాల్ట్ అండ్ కార్బోనైల్ లైగాండ్? కోబాల్ట్లో క్యాపిటల్ సి స్మాల్ ఓ రాయాలి, కార్బోనైల్లో రెండు కూడా క్యాపిటలే రాయాలి. ఒక రెండు క్యాపిటల్ రాస్తే ఇది కార్బోనైల్ అవుతుంది, సో ఒక క్యాపిటల్ సి స్మాల్ ఓ రాస్తే అది కోబాల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ అండ్ క్రోమియం అమోనియా యాక్ట్స్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. ఓకే, go there. Okay, so next one ఇప్పుడు చూద్దాం. సో all of you please listen here. What is the oxidation state of cobalt in this complex? Cobalt oxidation state ఎంత ఇక్కడ? Cobalt oxidation is +3. Cobalt oxidation state is +3 ఎందుకంటే ఇది 0. ఎలా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది 0 అండ్ టోటల్ కాంప్లెక్స్ పైన ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. అప్పుడు x ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 3. And what is the oxidation state of this cobalt? +3, right? So first you write here cobalt oxidation state. కోబాల్ట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 27 ఉంటాయి. ఓకే, సో 27 మీన్స్ 3d7 4s2, 3d7 4s2, రైట్? సో ఇప్పుడు మన కోబాల్ట్ ఏ స్టేట్లో ఉంది? కాంప్లెక్స్లో +3 స్టేట్లో ఉంది. +3 అంటే 27లో నుంచి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసేయండి. ఎన్ని ఉంటాయి? 24. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసేటప్పుడు అవుటర్ ఆర్బిట్ నుంచి తీసాక తర్వాత ఇన్నర్ ఆర్బిట్ తీసేయాలి. ఇందులో నుంచి 2 తీయండి, ఇందులో నుంచి 1 తీయండి. సో టోటల్ ఏమవుతాయి? 3d6 4s0, 3d6 4s0. సో ఇంకొక దీంతో పాటు ఇంకొక ఆర్బిటాల్ కూడా ఉంటుంది కదా, 4p0. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు గీయండి, చూద్దాం ఇది p అనేది ఇందులో మనకు అవసరం అవుతుందా లేదా అంటే చూద్దాం. అవసరం అవుతుంది, బట్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 1 2. ఓకే, నా యూ సీ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అమోనియా యాక్ట్స్ యాజ్ అ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. స్ట్రాంగ్ లైగాండ్లో ఏమవుతుందంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా పేర్ అవుతాయి. ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? all electrons will get paired up. Now you see how it will happen. Write down here. In presence of SL means strong ligand. So here we have the strong ligand is ammonia. So all will get paired up. So అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఏమవుతాయి? పేర్ అయిపోతాయి. ఎలా పేర్ అవుతాయి చూద్దాం. సో మొత్తం 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో టోటల్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ అయ్యాక ఇందులో D2 sp3 D2 కదా, D2 sp3. అండ్ చూడండి అది ఏ హైబ్రిడేషన్ని ఫామ్ చేస్తుంది? D2 sp3. సో దిస్ ఈస్ D2 sp3 హైబ్రిడైజేషన్. మనకి ఎన్ని అమోనియా లైగాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చెప్పండి? Here we have how many ammonia ligands? 6 ammonia ligands. And 6 ammonia ligands donate how many electron pairs to the metal atom? 6 electron pairs, okay, to the 6 vacant orbitals. సో ఈ విధంగా మనకి అన్ని ఆర్బిటల్స్ అనేవి వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతున్నాయి లైగాండ్స్ వల్ల. సో ఇదేమి హైబ్రిడేషన్? ఇది ఏ హైబ్రిడేషన్? ఇది D2 sp3 హైబ్రిడేషన్. అండ్ మనకి D అనేది ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? ఇన్నర్ ఆర్బిట్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అది ఏ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది? ఇన్నర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. Okay, so now you write here nature and characteristics of these complexes. So what is the hybridation, what is the structure, and what is the nature of the complex? Is it para or dia? And write down one by one. Okay, and now you tell, so what is the hybridation of this complex? D2 sp3 hybridization, right? D2 sp3 hybridization. Okay, so next one, octahedral structure, octahedral. Okay, so next one, is it low spin complex or high spin complex? Outer orbit or inner orbit ante em cheptaru? It is inner orbit complex, right? So it is inner orbit complex.
ఇన్నర్ ఆర్బిట్. ఇన్నర్ ఆర్బిట్ ఉంటే లో స్పిన్ అంటామా, హై స్పిన్ అంటామా? లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్. ఇట్ ఈస్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో ఇంకా నేచర్ ఇంకేముంటుంది? అండ్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్? నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. Diamagnetic. Okay, so where n value is 0 and mu s value also 0. Okay, and this is about hexa coordinate complexes, right? And move on to the next example, COF6 3 minus. COF6 3 minus. Okay, and I am going to the next complex, COF6 3 minus. COF6 3 minus. Is it visible, right? Okay, COF6 3 minus. And now you tell, so in this, how will you calculate the oxidation state first? Let us say that cobalt is X. Cobalt, దేనైతే oxidation state find out చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని X అనుకోండి. Here we have how many fluorine atoms? And 6 fluorine, and fluorine oxidation state is -1, and total sphere is having the charge -3. So X minus 6 equal to -3. So X equal to 6 minus 3, then X equal to +3. Okay, then oxidation state of cobalt is how much here? +3. And fluorine is a weak ligand. Okay, so if you know, then you can proceed now. Okay, so now as it is, you have to write here. So in cobalt, which is in the +3 oxidation state, cobalt oxidation state is 3 plus, and now you write the electron configuration of this 3d6 4s0. యాక్చువల్గా ఏముంటుంది? 3d7 4s2 కదా, 3d7 4s2 ఉండాలి. సో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు రిమూవ్ చేయండి. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేస్తే ఇందులో నుంచి ఎస్లో నుంచి 2 తీసేయండి, డీలో నుంచి 1 తీసేసేయండి. టోటల్ 3d6 4s0 వస్తుంది. ఓకే, సో కోబాల్ 3 plus 3d6 and 4s0. Now, yeah, so here we have how many fluorine ligands? 6 fluorine ligands in presence of weak ligand. Is there any pairing in presence of weak ligand? So which one is a weak ligand here? Weak ligand fluorine. Is there any pairing? No. Strong ligand presence lone pairing avutadi, weak ligand lo pairing avadu. Okay, so weak ligand presence lo pairing anedi jarugutunda? Jaragadu. And as it is, electrons ni fill cheyandi ippudu. So here we have how many electrons? 6 electrons. So 6 electrons means 1 2 3 4 5. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాతనే అప్పుడు పేరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, అకార్డింగ్ టు హూన్స్ రూల్. ఓకే, సో 3d6. ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు fill the electron, and here we have 4s, and this is 3d6, and it is 4s0, and it is 4p, and one more we have to take here, 4d also you have to take. Okay, సో 4d కూడా ఉంటుంది కదా, సో 4d కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకి ఇన్నర్లో ప్లేస్ లేదు. సో మొత్తం 6 లైగన్స్ 6 ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని ఇస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ వరకు 4a ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ 6 ఫ్లోరిన్ లైగాండ్స్, 6 ఫ్లోరిన్ లైగాండ్స్ మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ వస్తాయి? 6 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ వస్తాయి, రైట్? సో యూ పుట్ 6 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ హియర్, అండ్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో ఫిల్ చేయండి. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, అలాగా 4 ఫ్లోరిన్ లైగాండ్స్, 6 ఫ్లోరిన్ లైగాండ్స్, 6 వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఫిల్ చేశాక మనకి హైబ్రిడేషన్ ఏమొచ్చింది? sp3d2. What is its hybridation? sp3d2. Now you tell, what is the nature and structure and hybridation and nature of the spin? Is it outer or inner? సో ఈ క్యారెక్టరిస్ అన్నిటిని మనం చెప్పుకుంటే సో ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? సో now you tell, what is its hybridation? Hybridation is sp3d2, right? Hybridation is sp3d2. Okay, is it low spin complex or high spin complex? Sorry, what is the structure of this complex? Octahedral. Structure of the complex is octahedral. And చూడండి, ఇక్కడ అవుటర్ ఆర్బిట్ పార్టిసిపేట్ అయ్యాయి, 4dలో నుంచి వచ్చాయి, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ 4dలోకి వెళ్ళాయి, 3dలోకి వెళ్ళలేదు.
ఓకే, అంటే మనం లైగాండ్ ఇచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ 4Dలోకి వెళ్ళాయి అంటే అవుటర్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళాయి కాబట్టి, సో ఇది ఏ కాంప్లెక్స్, ఇది ND ఆర్బిటల్కి వెళ్తే అవుటర్ ఆర్బిట్, N-1D ఆర్బిటల్లోకి వెళ్తే ఇన్నర్ ఆర్బిట్. సో ఇది అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్. అవుటర్ ఆర్బిట్ కాంప్లెక్స్ని ఏ స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అనాలి? సో దిస్ ఈజ్ హై స్పిన్ కాంప్లెక్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ complex it is? High spin complex. Okay, sp3d2 outer orbit complex, high spin complex. So is it uh, diamagnetic or paramagnetic? Paramagnetic. So paramagnetic 4 electrons ఉంటే చెప్పండి μs వాల్యూ ఎంత? Paramagnetic. So what is the μs value for this? So n value is 4, and what is its μs value? Root over 4 into 4 plus 2, 4.90 Bohr magneton. Okay, and paramagnetic, and n value 4, and μs equal to 4.90 Bohr magneton. Okay, and వీటి తర్వాత ఈ స్లైడ్ అంటే ఐ మీన్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు ప్రీవియస్ జేఈ అండ్ నీట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూద్దాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ విబిటి సెకండ్ వన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్, and write down your third one. Third complex we have your CONH3 6Cl3. Okay, and please note down this and try to solve that. In presence of cobalt and chromium, ammonia acts as strong ligand. So here we have the strong ligand, and how will you calculate the oxidation state of this complex? X. Ammonia is a neutral ligand, oxidation state is 0, 6 into 0 is 0, and here we have 3 minus, so plus 3 into minus 1. Okay, 3 chlorines unnai, what your oxidation state -1. So x minus 3 equal to 0, then x equal to plus 3. Okay, so what is the oxidation state on the cobalt metal atom? We have here +3. Cobalt oxidation state here we have +3. So first cobalt రాయండి. So cobalt 27 అంటే ఎంత? 3d7 4s2. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ప్రకారం అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్రకారం ఏమవుతుంది? కోబాల్ట్ 3+ అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే 24 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఎస్లో నుంచి 2 తీసేస్తాం, 3d6 and 4s0. Okay, and ammonia is a strong ligand. In presence of strong ligand, what will happen? In presence of strong ligand, pairing takes place. Okay, so ammonia అనేది cobalt and chromium presence లో అది strong ligand లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. So 1 2 3 4 5 6. Okay, here we have how many vacant orbitals now? 1 2 3 4 5 6. 6 vacant orbitals కి 6 ammonia ligands ఉన్నాయి కాబట్టి, సో 6 ammonia ligands ఏం చేస్తాయి? 6 electron pairs ని డొనేట్ చేస్తాయి, and fill 6 electron pairs here. And what is its hybridization now? D2sp3 hybridization. Okay, now you write the hybridization structure, nature and spin of these complexes, and Bohr magneton value also. Okay, now you write here. And what is the hybridization of this complex? What is the hybridization of this complex? Yes, D2sp3. Hybridization is D2sp3, and structure is octahedral. What is its structure? Octahedral. Structure is octahedral, right? So next one is it inner sphere or outer sphere? Yes, inner sphere orbit or outer sphere? Inner sphere complex or inner orbit complex. So this we can write here, inner orbit complex. Inner orbit complex, or we can tell low spin complex. Okay, and is it para or dia? Enduku? Why it is dia? Why? Because there is no paired electrons. No unpaired electrons. So no unpaired electrons అయితే ఏ నేచర్ ఉంటుంది? dia. Okay, so diamagnetic in nature. Diamagnetic. Okay, and the final one is n value. N equal to
0, no unpaired electrons, so mu s value also 0. Is it clear? Okay, so this is a third hexagonal coordinate complex. Is it clear, everyone? Yeah, so move on to the next one. Coordination number 2 ఉంటే hybridization ఏంటి? sp hybridization, and structure ఎలా ఉంటుందంటే linear గా ఉంటుంది. So what is the structure? It is linear structure and bond angle is 180 degrees. Bond angle is 180 degrees, and we have one example here, silver diamine, NH3 taken 2, and దీనిపైన చార్జ్ ప్లస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటూ వెళ్దాం. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్. థర్డ్ ఉంటే ఏంటి? sp2 ఉంటే మనకి ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది కదా, రైట్? సో ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఇలా ఉంటుంది. ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉన్నదానికి మీకు తెలుసు బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees ఉంటుంది. అండ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ HgI3 మైనస్. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ వన్ అంటే మీకు తెలుసు, ఇందాక మనం 4 and 6 ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో sp3 ఉంటే ఏంటది? టెట్రాహెడ్రల్. అండ్ దీంట్లో మళ్ళీ 2 రకాలుగా ఉన్నాయి కదా. సో ఫోర్త్లో మళ్ళీ 2 types ఉన్నాయి. ఏంటి? ఒకటి dsp2 ఉంటే ఏంటి? స్క్వేర్ ప్లేనార్. ఓకే, స్క్వేర్ ప్లేనార్. టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్కి ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా. సో టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్కి CuCl4 -2, అండ్ స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్సెస్కి నేను తప్పేం చెప్తున్నాను, CuCl4 NiCN4. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మనకి 5 ఉంటే 5 ఆల్రెడీ 5 నేను చెప్పలేదు. సో 5 ఉంటే ఏంటి? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 5 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉంటే మళ్ళీ ఇందులో మనకి 2 types ఉంటాయి. ఏంటది అంటే sp3 ఏంటది? sp3d, ఇంకొకటి ఏమి కావచ్చు? dsp3. ఒకటి ఇన్నర్, ఒకటి అవుటర్. ఓకే, ఒకటి అవుటర్, ఇంకొకటి ఇన్నర్. సో రెండింటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే, ఒకటి ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అయితే ఇంకొకటి కూడా ట్రైగోనల్ బైపిరమిడలే. సో ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్, సో ఇది కూడా ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చరే ఉంటుంది. అండ్ ఆ స్ట్రక్చర్స్ మీరు ఇవ్వండి, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ఓకే, సో CuCl5 3-, అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ FeCO5 కాంప్లెక్స్ అండ్ పెంటాకార్బోనైల్ ఐరన్. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు 6th కూడా చెప్పేసాను కదా. సో 6th మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ రివైజ్ చేస్తాను. అండ్ 6th ఉంటే ఏంటి? 6th ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటే ఏంటి? కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటే ఏంటి? ఓకే, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటే ఏంటమ్మా? sp3d. సో కోఆర్డినేషన్ 6 ఉంటే మనకి 2 types ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్స్ ఉంటాయి. sp3d2 sp3 octahedral. ఓకే, సో sp3d2 COF6 3- and d2 sp3 CONS3 6 3+.